Hello friends, welcome to WinMean e-learning. இன்னைக்கு நம்ம 10th social scienceல lesson 13 ஓட part 2 வீடியோ பார்க்கலாம். Question number 26, assertion and reasoning. Assertion: the forcible eviction of tribes from their region led to the resentments of coals. Reasoning: the tribal leaders adopted various methods to spread their message to all the outsiders to leave their region. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true and the reason correctly explains the statement. ட்ரைப்ஸை ஃபோர்ஸபிளாக அவங்களோட லேண்ட்லேருந்து எவிக்ட் பண்ணது தான் அவங்களோட ரீசன்மெண்ட் ஆஃப் கோல்ஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான ரீசனாக இருந்தது. த ட்ரைபல் லீடர்ஸ் தே அடாப்டட் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் டு ஸ்ப்ரெட் தேர் மெசேஜ் சச் as beating of drums and circulation of arrows which accompanied by a warning to all the outsiders to leave the tribal areas. Question number 27. Choose the incorrect statements. The Raja of Chota Nagpur had leased out the zamindars to collect the revenue. Initially, the tribe started killing the moneylenders and the merchants from outside. At later stages, they started protesting and attacking the properties of the outsiders. The correct answer is option D. All the above statements are incorrect. The Raja of Chota Nagpur moneylenders கிட்ட ரெவென்யூ கலெக்டிங் ஜாபை லீஸ்ட் அவுட் பண்ணுறாரு. அதே போல் தி இனிஷியல் ப்ரொட்டஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கோல் வேர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பிளண்டர், ஆர்சன் அண்ட் அட்டாக்கிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அவுட்சைடர்ஸாக தான் இருந்தது. தென் தே ஃபாலோட் த மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கில்லிங் ஆஃப் மணி லெண்டர்ஸ் அண்ட் மர்ச்சன்ட்ஸ். Question number 28. Who were opposed by the Coals revolt in the year 1831 to 32? The correct answer is option D, both A and B, that is money lenders and government officers. கோல்ஸ் ஒரு இன்சரெக்ஷனை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க 1832லேருந்து 32 இயர்க்குள்ளே. திஸ் வாஸ் டைரக்டட் அகெயின்ஸ்ட் தி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் தி மணி லெண்டர்ஸ். Question number 29. Choose the correct statements. The coal rebels took control of the government offices of the British. They tried to form an independent government in the King's Palace. The British could not suppress the rebellions. The correct answer is option B. Statement 2 alone is correct. Coals ஒரு இன்சரெக்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இயர் 1831 to 32. இது டைரக்டட் அகெயின்ஸ்ட் தி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் தி மணி லெண்டர்ஸ். இந்த கோல் ரிபல்ஸ் they take the control of the King's Palace and they even succeeded in forming an independent government there. In the British they suppressed the rebellion with great violence. Question number 30. Which part of India was the habitant of Shantalas? The correct answer is option D, Eastern India. The Shantalas they were scattered in various parts of Eastern India ன்னு சொல்லலாம். But they were forced to move out of their homeland during the process of creating zamins and a permanent settlement. Question number 31. Why the Shantals were forced to move out of their habitat? The correct answer is option D, all the above. That is, creation of new zamins in their homeland. Rajmahal hills were cleared for a permanent settlement. European officers engaged in a new railway construction. The Shantals they were scattered in various parts of Eastern India ன்னு சொல்லலாம். ஆனால் அவங்க அவங்களோட ஹேபிட்டன்ட் அவங்களோட ஹோம்லேண்ட்லேருந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி மூவ் பண்ண வைக்கப்பட்டாங்க. ஏன்னா there was a process of creating zameen and a permanent settlements by clearing the forest area around the Rajmahal hills. இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும்னா, லோக்கல் போலீஸும் யூரோப்பியன் ஆஃபீஸர்ஸும் அந்த லோக்கல் பீப்புளை அப்ரெஸ் பண்ணாங்க. எதுக்காகனா அங்கே ஒரு புது ரயில்வே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்ட் பண்ணுறதுக்காக. Question number 32. Assertion and reasoning. Assertion: the British administration did not render justice to the legitimate grievances of the Shantalas. Reasoning: the Shantals were trapped in a circle of debt and extortion. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true and the reason correctly explains the statement. The Shantals they were forced to rely on money lenders for their subsistence ன்னு சொல்லலாம். So they were trapped in a vicious circle of debt and extortion at that time. So besides all these
reasons, Shantals they always felt neglected under the corrupt British administration, and they were British administration were unable to render justice to the legitimate grievances of the Shantalas people. Question number 33. Who was leading a revolt against Mahajans and traders in various places? The correct answer is option A, Beer Singh. Around 1854 social banditry ஒரு பீர் சிங் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனால் லீட் பண்ணப்பட்டது, அண்ட் இட் வாஸ் ரிப்போர்ட்டட் இன் வேரியஸ் பிளேசஸ், அண்ட் திஸ் வாஸ் டைரக்டட் அகெயின்ஸ்ட் மகாஜன்ஸ் அண்ட் தி ட்ரேடர்ஸ். Question number 34. Choose the correct statements. In 1855, two Shantal brothers, Sidhu and Kanu, proclaimed that they have received a divine message from the God. God has ordered them to slaughter all Mahajans and Darogos. They were intended to remove all rich Bengalis and Zamindars from their country. The correct answer is option D. All the above statements are correct. 1855 ரெண்டு சாந்தலா பிரதர்ஸான சித்து அண்ட் கனு they have received a divine message னு ஒரு ப்ரொக்ளமேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதாவது காட் they asked to lead the rebellion அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்ததா அவங்க ப்ரொக்ளைம் பண்ணுறாங்க. On 30th June 1855 they are announcing that God அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறாங்க. அதில் to slaughter all the Mahajans and Darogos and to banish the traders and Zamindars and all the rich Bengalis from their country. Question number 35. Name the places which were taken by the Shantal rebels by ending the company rule. The correct answer is option A, Rajmahal. July 1855 the Shantalan rebellion has taken in the form of open insurrection against Mahajans, Zamindars and the British officials. So அவங்க bows, poisoned arrows and axes and swords ஓட march பண்றாங்க, to take over the Rajmahal and Bhagalpur by proclaiming that the company rule it was about to end in that areas. Question number 36. Assertion and reasoning. Assertion. The British government passed an act to regulate the territories occupied by the Shantalas. Reasoning. The Shantals outbreak compelled the British government to restructure their policies towards the tribal people. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true, and the reason correctly explains the statement. இந்த ஷாந்தல்ஸோட அவுட்பிரேக்ஸ்னால பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அவங்களோட பாலிசிஸ் டுவர்ட்ஸ் த ட்ரைபல் பீப்புளை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண ஒரு கம்பலேஷன் கொடுத்ததுன்னு சொல்லலாம். ஸோ 1855 ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்க. திஸ் வாஸ் டு ரெகுலேட் த டெரிட்டரிஸ் ஆக்குபைட் பை தி ஷாந்தலாஸ். Question number 37. When the British government passed an act to form the Shantal Pargana division. The correct answer is option C, 1855. 1855 ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணப்படுது by the British government. This was to regulate the territories occupied by the Shantalas, and this act it formed the territory into a separate division which was called as Shantal Pargana division. Question number 38. Which of this tribal rebellion took place in Ranchi, India? The correct answer is option D, both A and B, that is Ulugulan rebellion and Munda rebellion. Munda rebellion ஒரு prominent tribal rebellion பார்க்கப்படுது on that period, and this occurred in Ranchi. This is also known as Ulugulan rebellion. Question number 39. Which of these occupation was followed by the Munda people of Ranchi? The correct answer is option A, collective farming. The Munda people they were familiar with the cooperative இல்லைனா collective farmingனு சொல்லலாம், which was known as Kundkatti, அதாவது joint holding land system. Question number 40. Which of these factors forced the Munda people to resist against the British government? The correct answer is option D, all the above, that is lack of justice, disillusionment with Christian missionaries, forcibly recruited to work in plantations.
முண்டா பீப்புளோட ரெபல்லியனுக்கு அவங்க வந்து ஃபோர்ஸபிளாக பிளான்டேஷனுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெக்ரூட் பண்ணதுக்கு ஒரு பெரிய காரணமாக பார்க்கப்பட்டது. அதே போல் த கரப்டட் போலீஸ் அண்ட் த லேக் ஆஃப் ஆக்சஸ் டு ஜஸ்டிஸ் அண்ட் த டிஸ்இல்யூஷன்மெண்ட் வித் கிறிஸ்டியன் மிஷனரிஸும் ஒரு பெரிய ரீசனாக பார்க்கப்படுது. தீஸ் ஆல் அக்ரவேட்டட் த மிசரிஸ் ஆஃப் முண்டா பீப்புள். Question number 41. Who was leading the Munda rebellion? The correct answer is option C, Birsa Munda. The tribal rebellions of Ranchi they received an impetus when Birsa Munda declared himself as the messenger of God. அதாவது புர்சா he declared as a messenger of God and this more aggravated the tribal rebellions சொல்லலாம். And this Birsa claimed that he had a prophecy and promised supernatural solutions to the problem of Munda people. Question number 42. What was established by the Birsa Munda as a solution to the problems of Munda people? The correct answer is option A, Birsaiti Raj. Birsa Munda he declared himself as the messenger of God and அவர்கிட்ட ஒரு ப்ராஃபஸி இருக்கிறதாகவும் அதே போல் சூப்பர் நேச்சுரல் சொல்யூஷன்ஸ் மூலயமா முண்டா பீப்புளோட ப்ராப்ளத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் தர முடியும்னு கிளைம் பண்ணுறாரு. அதே போல் he declared the establishment of Birsaite Raj as a solution for the problems of Munda people. Question number 43. When the planned revolt against the British was held by the Munda rebels? The correct answer is option C, 1889. Munda leaders they utilized the cult of Birsa Munda to recruit more people to their cause. So ஒரு series of night meetings நடந்தது so that ஒரு revolt plan பண்ணுறாங்க. This revolt was happened at the Christmas day of 1889. So they resorted to violence. Question number 44. Choose the correct statements. The Munda rebellion was crushed by the British government and Birsa Munda was arrested. Birsa Munda was considered as a folk hero and celebrated with many folk songs till now. The correct answer is option C. Both the statements are correct. முண்டாவோட ரெசிஸ்டன்ஸும் க்ரஷ் பண்ணப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் after Birsa Munda was arrested in February 1900. So he later died in the jail. But Birsa Munda he became a folk hero ன்னு சொல்லலாம். Up to now he is celebrated by many folk songs. Question number 45. Name the act passed by the British government to formulate a policy on tribal land. The correct answer is option A, Chota Nagpur Tenancy Act. The Munda rebellion British ஒரு நியூ பாலிசி ஆன் ட்ரைபல் லேண்ட் ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராம்ப்ட் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லலாம். த சோட்டா நாக்பூர் டெனன்சி ஆக்ட் 1908 was formulated and this restricted the entry of non-tribal people in the tribal land. Question number 46. In which year the British rule witnessed the biggest challenge for its existence? The correct answer is option D, 1857. 1857 பிரிட்டிஷ் ரூல் ஒரு பெரிய சேலஞ்சை விட்னஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. This existed by the revolts and mutiny of the Indian soldiers at that time. Question number 47. Which president sepoys began a mutiny which was the reason for the big revolt in the year 1857? The correct answer is option A, Bengal. Initially, Bengal presidency சிப்பாய்ஸில் ஒரு mutiny நடந்தது. இதுதான் later expanded to other parts of India which involved a large number of civilians, especially peasants. Question number 48. Find the significant reason of the 1857 to 58 events in India. The correct answer is option D. This revolt ended the rule of East Indian Company and the British Crown took over the governance of Indian subcontinent. 1857 to 58 ஓட ஈவெண்ட்டில்
சிக்னிஃபிகண்ட்டாக பார்க்க போகிறதுக்கு சில ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து திஸ் வாஸ் த மேஜர் ரிவோல்ட் ஆஃப் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் அக்கம்பனைட் பை த சிவிலியன் ரிபெல்லியன் ஆல்சோ. அண்ட் திஸ் ரிவோல்ட் வந்து இட் விட்னஸ்ட் அன்பிரசிடென்டட் வயலன்ஸ் perpetrated by both the sides ன்னு சொல்லலாம். And this revolt ended the rule of East Indian Company and the governance of Indian subcontinent was taken over by the British Crown. Question number 49. Name the policies followed by the British in India for the annexation of territories in 1840s and 50s. The correct answer is option C, both A and B, that is the doctrine of paramountcy and the doctrine of lapse. 1840s and 1850s more territories India were annexed through major two policies ன்னு சொல்லலாம், which are the doctrine of paramountcy and the doctrine of lapse. Question number 50. Which of these places were annexed by the doctrine of lapse? The correct answer is option D, all the above. Satara, Sambalpur, parts of Punjab, Jhansi and Nagpur வந்து they were annexed by the British through the doctrine of lapse. With this we'll complete the part 2 video of lesson 13. For more online study materials and online test packages, download the WinMean e-learning app from the Play Store and visit the official website of WinMean. ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோ கீழே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். கைண்ட்லி மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். தேங்க்யூ.